Good afternoon, subscribers and viewers. Welcome to my channel. Sa team nila, kuan nila, Kuya Bubong. Ang team ayo magkakaroon tayo. Nahimik tayo sa ilaha, Kuya Barbie. Ano tayo light, sige. For this year's sharing is Ready, Set, Flow. 2026 niya ang sharing. So, Niyang sharing is an annual tradition celebrated simultaneously across the office. More than a ceremonial gathering, it reflects the shared purpose, camaraderie, and unwavering commitment of the employees to prosperous and a productive year ahead. So, once again, good morning. This unit, anakan ninyo kauban para sa inyong resolutions like professional growth, or either personal mana or development and success. Once again, good morning sa tanan. Or vitality. Next is light blue. Light blue na ninyo. Light blue kani siguro. Kana sa admin ang kuan. Kana din, no? Aqua blue ni. Oh. Pablo na siya. Sige na. Mangutana lang mo nga unya pag magtaon na ta diri. Naara diri ang atong ipangtaon ra ha. Mangutana ra mo kay basin magpaybutang mo. Mangutana ra mo unsa gyud yung meaning. Basta tuloy. Aqua blue nang sa admin. Admin and finance. The light blue is celebrating milestone or positive. Pakikusog sa kanta para ma-feel na to ang set, ready, set, flow. Now, asa man ang mga name. Okay, let's start from the top management office under the administrator. Asa man ang color white from top management. Pakikusog sa kanta, palihog. More! Kaya pa diba na unity and flow ato i-manifest na ang ato ang trabaho karon continuously. Okay, thank you for Operation Department and Special Projects Group. Okay, kompleto ba ang attendance sa ninyo tanan? Yes. Okay, very good. Let's have lastly Navy Blue from Engineering Department, Planning and Construction. Wait! Like the water! Then tanan, ako iingon sa inyo ha kaning mga colors na sila yung meaning. White means be healthy. Light blue means be energized. Royal blue resilient, and navy blue be efficient. So let us go, let us wave our ribbons na ato nang i-manifest this 2026. Thank you. Ako rin itong gianok na wala pang tayo welcome address this very momentum. With this, mo niya ato ang welcome karon na 2026. Now, let us proceed sa ato ang Angel na naniglim. atong distribute ang points. Aysa ha, again, Aysa. Monia Health, kung ginahan ang health this 2026 for sa atong office, white inyong pilihan. Then, light blue, kani, sorry, mali. Kaning light blue, it means grateful, celebrating milestone and positive culture. So, kanang gusto mo, nanaay ka ng silver lining sa inyong kinabuhi, positive inyong kinabuhi, inyong trabaho, kani ato ang kiliyon. Okay ka kanin duty ba? Lagi mo. Pili Wala na na mo, balik pili. na pud ang kamot lang. Ha? Nakikanta Kapag pwede po, ingon ni Ate Banks. Pag uli na namo, sa kasaka man dito sa kuan, natumbang bangko. Not balance. I guess na nahatag naman ang ato ang mga wines, ang kimangyaon tanan to stand
management diya sa atubangan to face sa ato ang mga fellow Niyanyans. Sige, sige, sulod. Okay. This wine toasting symbolizes unique purpose, renewed strength, and our shared commitment to service for 2026. May request. Okay. A toast to productivity, teamwork, and fruitful musics. Ready, set, flow, cheers, and inom tang tanan. We now proceed to our thank you everyone. Mga pamanahurot. Unya na lang. Congratulations. Ako na i-welcome ang ato ang 2026 na work. Productivity, teamwork, and fruitful niya 2026. Thank you. Now, settle down sa tanan. From accounting unit, property unit. Okay. White, health, light blue, grateful, aqua blue, energize, royal blue, resilient, and navy blue, efficient. Wellness, positive culture, better education. Okay, picture. Ang pipili ni Sir Ricardo is light blue. Light blue. Oy, miss, pwede mo. Proud capture. Ikaw po ni dako ug maayo. Kini po ni gamay ug maayo. Royal blue. Be resilient. Not turning stress into progress. Puli-puli pagkuan day. Stress management is a Video ko niya day magkuan ko day. Ha? G. Yang pipili is royal blue. Stress management kaya Video ko niya ug magkuan ko tao. Pwede kaya sa duha. This is a manifestation sa ato. Pag yun sa pagbutang. Ya, bisag asa ra ibutang day. Afterwards, Aqua the rest of the employees will follow. So, kita na kung ano man ang mga top management. Ako na sa kita kuday. mga Taplog ka dito. Video na ni. HR Sige. unit. Kita ako sa So, let's have the HR unit and general services. Ang ipin niya DSP is Royal Blue, turning stress into progress. Ma'am Olive Enrique, White means wellness. Light blue, positive culture, celebrating milestones. Ganun po na. Dito po po. Gusto silang tikot. Grabe iluyag gid ko sa aquablog. Aquablog hapon ako ah. Teach mo na. Pag gusto mo silang tikot. Sige. Ay, sila, picture na ba na? HR? Picture sa... Pamilya na gid sa kuan ba niya. Wala siring kamong yun. Abi sa galing dili asiring may mga kuano halos kamong yun With ba. Sir Ann. Picture.
Marimar, our accounting and finance section head, ma'am. Ang pinanganglan sa ato is kasi pwede sila na yung kaming stress management. All multitasking na lang ba? Task group one time. Ito no, right? Ito one night. So yeah, may buntag sa tanan no. Albino, ganito ako. Ito na lang yung amin. Ushering 2026. Tanan liya sa atubangan. Pagkatapos, kainan. Grabe yun kaon. Oh. Grabe yun. Pagkahuman kaon dayon. Ah. Pagkahuman kaon. Ready seat flow of NIA irrigation system, national irrigation.